India is the third largest egg producer in the world, with generating 26,000 crores revenue annually. Important parameters involved in incubation are time, temperature, humidity, gas, ventilation. Existing problems are manual errors in maintaining parameters, manpower requirement round the clock, which ultimately leads to low productivity of eggs and inconsistency of labors. Provides future reference through sensor data and history deployed in cloud. Real-time connectivity via alert, notification and sensor data. A backfit, it is not an expensive replacement, it's just an add-on. இதுதான் எங்களோட ஹேச்சரிஸ் மிஷின். இங்கே வந்து மேனுவலாக யூஸ் பண்ணி தான் அந்த டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் லாட்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு டிவைஸ் பண்ணுறோன்னு நம்ம காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணாங்க. அது வந்து ரெட்ரோஃபிட்டாக இந்த ஹேச்சரிஸ் மிஷின்லேயே ஃபிட் ஆகிக்கிற மாதிரி. அது மூலமாக எங்களுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மொபைலுக்கே வந்துடுறங்காட்டி ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் இதுக்கு இருக்காது, மேன் பவர் சேவ் ஆகுது. அந்த டிவைஸ் பற்றி இப்போ பார்க்கலாம். இந்த டிவைஸ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இதை தான் இந்த இன்குபேட்டரில் ரெட்ரோஃபிட் மாடலாக ஃபிட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டிவைஸ் மூலமாக அந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாமே வந்து எங்களுக்கு ஈஸியாக மானிட்டர் ஆகிடுது. இது மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் ஆகிடுது. ப்ளஸ் வந்து எங்களுக்கு அந்த எக்ஸ் வேஸ்டேஜ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இது மூலமாக எங்களுக்கு பெனிஃபிஷியலாகவும் இருக்குது, அட்வான்டேஜாகவும் இருக்குது.